already started, right? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbadingol atol min ben jibe kan anemel bel la moy kan programme le mi alan ko ndalta kake mi alan ko wala mu bondon UDP ko credit that is unlocked. Bundung UDP Youth Bandaba talk show me alanko nka menke every Tuesday so program oni afamara bari be we are back so kamol be konton kamol be tando kamol jay mila alanko ka bulan no ma beri nyam for diaspora program oni bingal luntam ba soto jang menketa honorable Dawda Soti mi alan ko afana mu programme ni kanon telti mi alan ko abota America banko la kan aka bulan no ma baka ni programme nimbe programme ni ke kan
so being atale soto table do jambi so bari bi bunya lafta ka atale bunya atale nyanda programme nya anko bi because albe akalam da ko no kimbayle ka programme nya anko camara bañol ka tara fejan kata honorable bake moñol bare binga luntam ba min soto jambi min kada dawda soti from US bimbe programme ni ndi letel programme ni anko so bindol bel gala guest letter bi so biatal be programme ni hosla bi ka tentu ka jay ala mabe bi programme ni to honorable dawda so welcome to the platform so bi programme ni dal bi ngi bunya ka programme ni la ndi la programme ni anko bi bismillah programme ni to Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kimbayo follow janimbe fam follow falingo ka beti ale wati do. Falingo aka munke wolonga ka mirarol ke change. Itele ka kenum bi intaba kala do fanam ba kala. Sajas idea soto bari janimbe dunna wokono mina kontondiro le follow samala molbe kam molyele time tabi be dawoda dunia kono ngalon dolbe suto kono dolbe tilibulo kono dolbe subajuno kono waralbe wato ni ngalbe dawoda dombalbe kontonal tonal kontonal ka falye ko bimulum baleti kos nim programme on ka folo bakele onune honorable ba muntomu bakari njayti mba fangol office o kono jang bundum office o kono I mol invite jang anu nyim programo ilaftali puraka tama every week momo be dawoda be fola surwa kono be fola fulo kono be fola jola kono fola mandinko kono English any language konka fo nyame no UDP man soto mol bele dentala albe moyla le nimbe diamo la sani sai mba fela surwa kan sani sai nga fo fula kan do sani sai nga fo nimmo bi jamu ye jola kan moy fanan safo English o fanan ka betia jele muye introduction ke mba fola Mr. Tumbul Manjang atalon no la moderator no Tumbu Kimbayo atalon the second coordinator Bohol Bundung so momo ye Gambia long ni koy man Bohol lon re manke Gambia noti so mbe fola leje then ngana another one soro mumbe sila adala je muso muy denni kanyima dum mo bete annual ka jele wato wata be programme kono ay UDP kanu ay bunumol kanu abamante politico kono ay Ousseynou Dabo kanu annu nga kwate sila fo UDP Masakunda ici wala to mu fatu jadamati ka fay effort anda telon female youth mobilisation bundum denina camera ba moy o kay wonin ko mediamu la ko la jambi ne programme be bannale bari mashallah dawoda dunia hani be kulunti la ko ne kame je camera ba so alhamdulillah rabbil alamin akata molti mu yalon ka UDP kanula kala time be ke UDP le nala fini bi asike millionaire tibi bara ko hani ko mu voluntary service to mu yalon ka banko sambala nyato akaba la time be dedicate la wolto ka wuli ka bori ka programme ke ayala mol so mul ka makoy womu banku kano dron ne ka wonati anda telon di regional coordinator KMC aliaji nyaminte alpha balonde baraka ne député batandi le nak so me yam falay wala le dal so atelon Bakari Camara e ka fatile Camara ba and the program is called Kamaraba Official and kala fil mol albe dawoda ka time ta kala program jube because I think it's very fair even though he ka follow kam UDP but he's a reporter tell be media le kono adiata dawoda e ba follow ja kuyata dawoda e ba follow je so mol ka je ko yalo ni be media mol ka fo be media then you're biased but ateman ke o mo sifati because naka silenka kacha ngalo na fana kalo ku munka tonya ka lo wole ka Natanga Adama Sane Fanonso de Kafumi Ado, who is the organizing secretary of Bundum. Be sirin nunjane barabe camera koma je pour ka coordinate itel bebe camera bale ata fanam mo betolti akata programme tole abe dunna be funtila
you know, abe kolke kan wala na moli be dawda ka clear the clarity of this program ni be tubabadu ika surprise le fan ko so much of investment lekening ile ni machinol kono anu mba falo ko momo be dawda na resini grupo ma ko no camera ba dukare ma ko because abe loring gambiele and I timos the timos wara is a program also because nimma media beto soto ntatade nimma media beto so don tata ando ate akala time o bele kije so ateni media dol dal nge mako especially him so mbo falaltol be mul bi jamul be diaspora den ngana honorable Bakary Njie nalia jibe ala dendiko bio nkande nga dunga tanne dendiko change fam wani nga dunga tabe waralante abe waralale atelom Bakary Njie ti the only Gambian MP mu yalon ko banku saba wala diala banku saba juma atelom bundun la honorable ti ye kateo faye janne bari ngalon ne sate dol fanam bije regional dami yalon ko ile député nata borile malo dunta dami fetata nyamole kono fo din kono mawlo bari be daw do na fo ko am mata ko teng because Usain Labo his excellency president meeting ay mo jubele anale executive o e lata mole ko be ni banku fola dol tale ba la kan so isaja ke banku sabati so ngani nin kala ko salary fo ya multiply le 3 times bank bari abemu banku kanol so alhamdulillah rabbil alamin ngadua alama ale nyin doko sono yande ay kemu ya lon ko si Gambia samba nyato so far so good because more man complain follow nene man ta dawda ngamoy ko e banku sabale di ala mata mandino so alhamdulillah congratulations a very simple man ne brother long you're very good we do a lot of things together ay mol bele kanu Gambia kono ni man lo to nyaake man la fi UDP lay man bula Ousainou Darboe man ka tiri mat hani mul ya wolu fan abe wala nya so nga duwa wala so bintele be ñu programme modéré la nga fa ñami ntele ba modéré la nga fa ñami so den nga luntango soto ba kemo atenata ledli le dro ngalo naka sima ngole batono because jeyta kunali man hani konkola yalo momo ya fa ka fen kanne tili worole jo so ngamera be wala no bari jam fata en so atele be siri mara la jam so minanga nanne programme o dati la fele molje time ta ye la moy because nim programme ay kungo soto bakele is very important amantara mbijambe nyo hadanyela be patidol hadanyela hanin telka mum fonka fole mum beti ata Gambia to mum be beti ala pour UDP parti fangwe lo hamne elega sibit su election jote bir Gambia ñep dinañ mëna jog sani karta parce que sani karta ñu bari understand ñu ko de dañ fogg ne politique bi ciow la rek so mu bay rafet dem ci programme yi daw fi debate werante dedet politique num ne so amul voter registration card yow bokulo because amul voter registration card do meuna sani sa carte te ñu ne simple majority ma waxati luy lolu simple majority moy so rawé nit bena ni mo dang simple majority mbina dun nañu election mun ko December 4 ni dunta kono ni mo ni Ousainou Darboe Araba Barrow dang hani one vote la Ousainou Wintale kon tel nga lon ne Wintale ordre because ni Gambia la picture jube rek aerial view drone Ousainou dunta dawo day kalon ko le mol bar normal bari nkana foko Wintale kat wala ka ken nanu ya jamela time winter on tita hani de ya kamrin game nol be wulta ya jamme boyndile because muno sensitization o ñin sifal nak bundon dronnom follow Gambia be kono mun kanyinke and I hope other constituencies financial ñin sifak is very very important that other constituencies around the country are able to do this kind of programs because this is a sensitization program. It's a program that brings everybody together and makes people understand what their real rights are when in politics and how to cast their votes and get their voters registration cards. So mbi me wala fo kanjan so media mo la kangol bele kono bi mina jola kangotole alin sodro so janimbita ngalon wato katale ne diamo ka fenke bari bi ne timo laftaka mun kacha ngaje mol bebe nyo jibe kay dolke la lipsoli ke ka king walon ko be parere ne kadiamo
so ali lam moy paretale canal bombast with lots of information bi laftale nga domang nta kela diamu tariati bari nga domang re saje mol sa understand ko ku bije mu yalon ka man senea nim panelo kono ali le nombata ali command ali ni kacha nunje iko be ni munekela so mbina wole start la thing sign men the first question on mbewole kila outside so mbewo dila efole la woso answer B diamo be siarin sato kono May 29 so May 29 sa abe Gambia la tariko le kono date do fana bije July 11 muna dañi lum fulol kera very important dates di kaboyo May 29 kata for July be wodi la efola so answer mole thank you very much Honorable Sow assalamu alaikum bella may lal ni jibe lal kontona Honorable Sow you quick sono me ask me happy la pour ka answer May 29 be yalon nako Gambia be fintila kata registration nota ka inform parendi carte fayo me yalon ko abe nyato na kanana July 11 wala wolunen carte fayo be kumfala Gambia banko kanjam ko tenke barhan sandoro ansa yamarindim fayji banko dingol men yalon ko be sirin Gambia jang mbe daniro kala momo yalon ko be Gambia jang andu yuluta Gambia jang na kayto sanungol be bulu memba tandila ko e nyanta carte fayran kayto sotolale oton sakata mbe yefinti May 29 somanda juno ni wulta nga subal salidoro nga mekso nga finti handi malla ko tenke ngata carte fay station olto nga rangol mutaje nga na official batu men yalon ko minanan ka kayto di molla oda han sandro mbe mol dani na men yalon ko la dindingol yasi ya kayto soto yulu kayto soto dole ID card soto passportul nga finti nga na dindingol fanam fintindi nga May 29 ngata voters card ni fo janni ba fola July 11 thank you wow alio moyele de ay ansa beto le DJ ngalonga kamum foje ak lum fa don wax moy ne 29th of May mom moy bes bu all Gambians fo muna nek nga muna eligible pour ne nga sani karta in this December 4th 2021 election nga ne nga sani karta mom luma wax moy ñepp dañ wara gëna ñu dem uti ji voters card ngey door kérok la start ñu ne from 8 o'clock te luñ wax mom luma wax moy lu yombala su dee Gambien nga num néew doole ni nga am ID card because ID card sa right la pour nga am ko bu kenn xaar kenn utal la ID card parce que ñu ñëpp ñu ngi jënd crédit ci suñ téléphone yi so ñu na awma crédit awma ID te yaa ngi am koo laaj mu ne la am naa crédit sooy sacrifice every day ngay teg benn $5 su yàggee ni nga am benn 500 nga wut ID card dafa baax si yow sax ñu ne soo amut ID card nga am passeport so amut passport nga am birth certificate mooy sa kayiti juddu wala la lu nga mun ne wuluta so solota mu ne la vote ID card passport birth certificate anun kudo juma attestation from an alkalo ñenenti la gaay solo ñu ne boo si am so amee ñenenti yëpp alhamdulillah loolu dafa wane ne ku pare nga waaye su dee tam amuloo ñenenti benn rek nga si am war ngaa ida am sa ID card moom may sa carte bu laa wone carte ID moom ne nguur gee la ko jox o nga am passport wala nga am birth certificate mooy sa kayiti juddu o nga am attestation loo xam ne alkaali foo juddoo o foo dëkka mun naa binda ne o waatal la ne fa nga nekka benn si ñeneenti rek soo ko amee mun ngaa dem uti sa voter card soo kenn du la mun a wax ne awma voter card parce que awma woon li awma la li suñu right la. That's the information she's giving. 29th of May is going to be the voter registration day, which means all Gambians eligible to vote should be able to have a voter's card starting that day and ending on July 11th. One of the requirements there are 4 items needed to be able to register. If you don't have all 4
at least have one of these. And what are these for? One is a birth certificate. Everybody knows what a birth certificate is. Or you have an unexpired passport. Unexpired passport. Because they can give you hard time. Nita the passport or expired is halfway contact. So you have to have an unexpired passport. Or your birth certificate. Or you have a letter, an attestation from an alcalo of the area you're intending or residing, so that they can testify on your behalf that you were born there or you are resident in that area to be eligible to have your voter's card. Very important. These are the 4 items. Have all 4 of them makes you a perfect citizen. Not having all 4 of them, just having one can make you or give you eligibility to receive a voter's card. Silang diamo tata nata nga efo mela diamo tabari nga question dole fanan soto mina diamo la député fangoye katu mo jama ka fole ko 29 long 29 for July ntabita tabala mbita kudol le topotola mbita basse ngata jano wala mbita Sénégal ngana mbita tubabu du ngana laftale député diamo woto muyatina importantly on the 29 bengata jen kana batude for sama sinini tubabol ko don't wait for tomorrow or don't live for tomorrow what's supposed to be done today. So ngadia tela ateswo elaborate. Honorable Bakari Njai. Baraka bake Dawda Sow be tentulambe jayila kanyim programme moderate bi ka foy kon kontante bakele pour kana ka taymo nyini pour kana ka fum maji pour ka bundu ndingolu ani gambiankolu be ke be sensitize nyim upcoming voter registration o menyanta kala carte ñino luma wax moy Dawda ñu ngi la gërem di la sante di la wax ne kontaan nañ torop say ñew bi fi pour ñu mëna waxtaan affaire voter registration bi ñew ni parce que dafa important torop si suñ calendar bi Gambia. Dawda ila ñinen karo menti wala ñinti ko carte fay kayto mem ñanta tale ka fay voter registration wala be dat la sibiti long bari janni ngata la question proper lafta ñina fala ko carte fay kayto ka ta dalilol le kam o dalilol wala ñinti ko lafita men na wala ñinti ko pour ka ñaaton ko le tombong wala carte fay kayto wala mu la semboti pour ilafta ñaaton ko men na pour ka sindi ay ke presidentoti pour ye symbole be diala pour ay silang itela namo bangola ñaatuta ka Gambia kendo topoto ka developmentol samana ñinemu watoti pour ka lo kaje ko yekkarte fay kayto sotono me alon ko abe sembo dilela akamda ninyi e dandron ete carte fayo kono nin kumu ete da banta jela wala sambete te bul ko tanke men tute burre wala kuma ba fot oto ngaje ko akumata bakele bi pour kana jam bi kanyin ko kacha pour moliata very seriously pour moliata kaje ko nyimuku kuma baliti mbe koku ke kan be wuri wo wuri ke kan 22 years or more than 25 years mbe wuri wo wuri ke kan Dawda Sow nying atelem kuti me alon ko akumata bake naw wurol be kana kenye kensoti anin alfaliye sacrifice menta ila life ya sacrifice nyine mu wato me alon ko akumata Gambia di manyan na sonna ya dang wala ya sabu ngaje ko mol ka tiketo kundu nan kabonan diaspora kanajam dan ko drom pruka nyin ala kumaya ko yitan odo nde bundun dingo anin Gambia dingo be kumandila sibiti lungo momo ibe kuwo kula
ye finti kata kate register malla fi ñinna mol ka fo ko ha mbadu ngam badu fo soma walla sinini soma men be kele malo sibilungo momo anawtana tela ye finti yeta ye register minawo kacala lungol la sibiti lungo abe data min dole abe lola min dole ani be mufla nyamen bar kwexono man futa woto minawo kacala nyaato bara akumata le komi dawda e nyininka men na mun kumala be je pour ka finti sibito akumata bakele pour mobe finti ye wato soto wato menna bari e kana lezi katara sirin suwa kono kafo ko mbem batulale o mu kasoldi kafo ko mbem batulale fo soma walla sinindi walla fo ay me o mina me wulule te molong andu nyimu chance lati me alon ko chance kilinam nga soto ni wo chance tambita abanda so o chance ding malafi moy feala kadu na jarta doliye sayala me alon ko wolu sanji kilin kono lay katani ani men yalon ko sanji mo nim fe me ba ko kono ara nyanta jarla woli abilla woto akumata le dawda pour ye fintimbe mo be dani la mo be wakil ni la sibiti lungo be nga findi handi ko rango si ada nga hafa ha be nga ta nga rango si yandi kendeke fo mol yalon ko mo gambenol pareta la silang ka nyaato nga kendo tombon ka kela president de so baraka jëreen jëf dégg ngeen honorable bi si boppam moom si policy maker si la bokka because ñoom député lañ so bi answer na ko very very well te waxam bi rafet na lool léegi beneen question bi ñu bëgg a wax mooy dafa am ñu bari dañ dee oote di laajte te dégg naa laajte yu bari su ma génnee ñi daan laajte waaw léegi ñun problème bi mooy élection bi mu ngi ñëw bi élection yi lan la parce que parti yi bari nañ foog naa 16 17 partis waaye ñu bari ngi naan lan lañ war a sànni ndax parti élection yi député yi la ndax élection yi présidentielle rek la ndax élection yi fi ni councilors yi rek la ndax constituency chairman yi parce que bëgguñ kenn confuse de dañ bëgg nag ñu jox Camara Bah parce que bii moom honorable mun na kontaan waaye Camara Bah moom mooy regional area lifin coordinator pour fii nii KMC moom it nañ ko jox mu ansa loolu wolon laftale nga ñinin ka ko mool la ñim programme ka foko mbina atodum carte fayo kanale mbita mba fayla mintole fo ñime kala presidential election wala ti bang o député o munebije December 4 mu election jumal laftale woye koy nal bitaje al yalon kal bitaje kukilin nala kukilin dorong wodo nebe samalaje so mewdi la Camara Bah la so ansa barka bake honorable Dawda Sow pour que isotondi kerantele nganya baki manye nganya bati aning kontani ba pour que isotondi ka na programme bi ka moderate be kalam dar nyinna ne be America banko kay kabla in programme normally wodo dembi inata as our fans and as our supporter wodo until say what be pour que isotono ya part of the history atikila ko be tarla la moyro damana commune kimba ya funu nyamen ke dundije mba fole ko assalamu alaikum mba fole bismillah mba fole ko platform o fele e talem itele dingomu itele ale ba tedi le nyawnyanding han saimbe platform o karafalema katun platform o nyin to nyalam ay chato hitle numbake bare natam bulolu bula safuno ay koy mukana ke watolu la nyandaka ke watini yo bari sulata baga solu fananna ite mu bang do fana mu bang comme si fala jube Camara Bah official platform avec lampo ndelnganat anna may ko le bembu so ning atara ko fana programme do be dula doto automatically mitalali so bayela ko mel output na voice la carolate findino la anyama tonya sometimes picture sol simane but information nyimu kuma kawnet en ni nyaaje Camara Bah platform kata momo nimba la moyle ka kuma keso moyle so ka nga mix wala ko me sound produce la mang tulu wala e bari nga lonne ela kata ko be menke kanjang
ite laflangal ngol dolfo bar bitum sai tandi jama mulla ko he is one of our chief patron Bundunka Konda constituency mutanna deputy of honorable Bakari Njai wati la bijak jang abelo na fe as a brother ino ani party di wala be tatana da wolon ka United Democratic Party nyarandi kanyen woto be tendula be ni mbara wala ko tamo takam fo Bruce bi kana kumandiro ni hono ina da fana ngoy ko by force you have to be there iman na balang yaki abi ba sama kanyame alhamdulillah woto momon dimbe lamoy kan bundung forumo tolombang fo na pejo tolombang be lafla imarisi wake da soye e momoti mi allon kanya da sai juna da la tiketo fon jindi adunya tiketo inda tarawatu ni man tara ya jindi dron e ka kodi dole laaje akuma ya min felenti wala atina ataya understand le mune jareta pour kada ka quartier o nyinen kata America amanke kodi ndindi ya tiketo o sang ya book eko lokunala bari quartier fayola la wato ite bitala la janni quartier nyino la wato e bitala janni woyesi so ina daje ko hani oto badinga lokun kilin kafuje o fana mu kodol de kamelaje oto banku dum momi yala banko kanu wala ko si faluke so oto o kibaro mu Dawda Soye o kibaro mu itemi yalon kay bija e mantra paso jolaje e mantra wili tangolu jolaje e mantra wili kemolu jolaje pour yena ya register akuma ya filindi abelori la bundala ila bulundalu la ila kabilo lu kono koy wili e boy fanto yena pour e quand même foko comme honorable Ndiaye mo fo bi na mitino la ko ako wallahi ni man carte o nyine ni man bero fay Ouseni ata gagnela kadale alu ne man nyatun ko so mi alonko ate ga nyappi siran kan hani inka vole ko chances dol kasudo Ouseni sikeno man sakewte min tel findira siloka brate kono ay démocratie le fonka ay démocratie le je abe fefendi soto la man sayato ni gambe jang abe kel toñani démocratie Allah ni nyame oto Ouseni lata berke solela wala na kabir njuna ka famo le ko ya jamme abajele ko ay boy jam berke sola ya jamme ko lata nyawni mona man jiba a jitale so wodo abewli nyama ilafta Ouseni ta state house ilafta priyo man sakunda so membe kairo natile membe nyoso ka nyoso nyokan kairo to mumbe yirwa natile membe musol dahandila e membe dinni wala kumbo nyo na fanko yirwandila membe atinala halina député bolto ila nyantol milti yasodo nan meyol la nyantol mi milti yasodo na chamano la nyantol mi milti yasodo njikita ko la Ouseni Dabole so dino so wodo ila o carte keso wole bo dile nimbi be kumbo kan ka fako mani boto be sele kan hanide mani bodo la selo sa kedale mine bo bondile kan man sakunda kum faare wonati ne man sakun faare mo kun faare ke ila man sate ala man sakunda ka kun faale bare man mo ke la man sakunda ti mu ya lon ka kun faata ila man sa ala man sakunda te kun akon ta fanola so fosi mo na nati me ya fahamu mune ya tinnan keda député em keda président imagine naji dol ka fako a jarete nga fa wol ke kun le jube naji Ouseni Dabo tarta jang kabri 1996 so fobi amanjere ay fa so ko malu aka jele ko nkam mem fo gambian ko le atula gambian ko le bulu mel ba accept la ya dina oto manjere ate mo fa so ko mo si fa wara te malu bari maji bi mo bebe menje kan dunia bebe menje kan political philosopher ino moral lumba sibola lumban aya kompina chamano mo be kam je ko Ouseni Dabo la wato sila muna na fam fanu ko afora muna ona bi ba tar la jele ba oto kabban ko nyini manjere ke fam fa soko isimalu oto mbe dan na jam benna moderator mba tentu lamba jala fo ñaaro dom ala baraka amana ko bete ñu del ci wat ci yeen mbolo mi ñuy déglu fo leen mëna nekka ci waxtu bi ak yépp lu mo wax moy rek dafa joxe germanem ci parti bi di woné tam né nit yi dañ wara ñew together parce que li wax rek taxu ñu mëna yobu oncle Ouseni Dabo State House lolu ku nekk wax nako lu ko mëna yobu rek moy ñu ut voters cards ñame voters cards den dinañ mëna monitor election bi nu mo doxé because su voters cards yi amé lolu number la dé nekk dinañ xamné 1 million ñoo register or 1.2 or 800,000 den dinañ mëna coordinate pour ñu xam time election su sani karra amé suñu gisé no opana lolu ñu xamné saacha amna suñu gisé na manké na lolu den ñu xamné amna ñu demut té dinañ mëna xam ñana demut ni rek lañ ko mëna géjé mom la doon wax ni légui bété ñu continuer ci wax gi ma ñoo laaj tumbul manjang manako tumbul té xamna oncle Ouseni Dabo o party leader his excellency honorable Ouseni Dabo mu ngi tok mu ngi sétane programme bi
te xam naa ne fu mu nekk daal xolam mi neex na parce que dégg xam na ne bundung moom dégg su doon ne nañ ko jox présidence bi léegi lañ ko koy jox rek from here rek mu jël ko dañ bëgg pour nga wax Ousainou Darboe president in waiting lanay message bi bu jógee from bundung youth si kilifa yi ñu ne lan lañ bëgg pour nga wax ko lafte mun ke wolombe ñun dila pour ye diamu ini moli sa explainer muna ilafta muna fala Ousainou Darboe bundung kewol ni musol ni dindingol ye mum fo pour ya faye message on lafta ye wala faye tumbul manja abaraka bake honorable Dawda Sow from US akatanye kontan ku bati bi mabe dampe programme nyinto ba programme nyi kan normala manka biti mo programme la number 1 face à la balti ela nyin question nyin adiata nye baka pour ka ajabi mbe min fola ba wuseni pour bundung kuna jang ay tela sino bundum no political university leti because ni na dajibe briye bondi no government baro e jindi boso kono bundun na kera di first mi alan ko no rally nyum kumandi bo jandin ka rally nyum kumandi no ntara no male no comme pour rally nyum mabe bara nyine tandiko akon rally nyum kino o time la nyanda ka tola in Europe US so akon meeting ken sa meeting ken without him so atese sasa no la se fano lo kusa kenol so alafta jela without him fo parti ba balula fata balula so meeting na ka bundun jan bara birim meeting ka da bundun jang filo do jola kunda filo do it was number 1 programme ni nga fatale tep faka bon so mbatan la bawu sen nako comme bundun na karola kana tuma en soro bundun na karola ma foko parti do la molte jande bari adango do ata baba ka nyara comme 100% nem nsaje ko no comme 99.9% o be mo UDP lede so nsal alamandi en nako bundung carte na lota jang nim boxo lota jang bundung 99.9% UDP la carte keso andunga kana tuma en sodo bundu na karola so mfanambo fula ko because I'm a youth coordinator for Bohol Ward second youth coordinator so ninga min fo drong anyanta lala na kuma kan wala because ngalo na bundum politiko nyimbe nyaka nyani mola lota nu baro nyatli ngola ko ay mola soto jang million ko no jambar balle mbara ko ma fella meje birum baro mi dum soto jolo ko nda fi dodo so bot wayatandi le ko en tollat ne o kata fenti bundu yutsol bundu na kiamanol bundu na ya kompinol so to dabo jula sankaranka tele sino bundung is for you 100%. Baruga do wonni fayje baraka bake kimbay law ko law diamo ni bedata bake le pour ka itandi ko ba Ousainou la ko bundu jande tonya alhamdulillah rabbil alamin ngamen je jang anin kol bita kan nyamen jang bayring fo nyamen pati dol nata jande birin naw meeting o botala meeting o somo walla sinindigo ngamol jele men yalla ngoy bora state house inata jang fende fo meeting o nyim ay ki jafare ni nyamen pour kana etol fanan be dunno la janya bari ya katale man dunno bari ngoje